వేల్స్లో బ్రెకన్ బీకన్ 4 వాటర్ఫాల్ వాక్ ఇది. గ్వాన్ హెప్స్డే పార్కింగ్ లాట్లో కార్ పార్క్ చేశాము. లిమిటెడ్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి. పక్కనే విజిటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. మొత్తం వాక్ 4 to 5 hours పడుతుంది. అక్కడ క్లియర్ స్కై ఉండడం వల్ల రాత్రిపూట స్టార్ వాచింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మొత్తం రూట్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే వర్షం పడి ఆగింది. చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది. ఇంకా వాక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వాటర్ఫాల్ దగ్గరికి వచ్చాము. దోవంతా పెద్ద పెద్ద రాక్స్ అవి ఉన్నాయి. సో ప్రాపర్ గ్రిప్ ఉండే షూస్ వేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది సెకండ్ వాటర్ఫాల్. పక్కనే ఒక రివర్ లాగా ఉండి వాటర్ఫాల్ ఉంది. చాలా బాగుంది చూడడానికి. ఆ రివర్ ఒడ్డున కాసేపు బ్రేక్ తీసుకొని థర్డ్ వాటర్ఫాల్కి నడుస్తున్నాము. కొన్ని చోట్ల నడవడానికి ఇలా వాకింగ్ పాత్స్ కూడా వేశారు. ఇదే లాస్ట్ వాటర్ఫాల్. దీని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి 170 స్టెప్స్ దిగాలి. 4 ఇదే పెద్ద వాటర్ఫాల్. ఈ వాటర్ఫాల్ బ్యూటీ ఏంటంటే వాటర్ఫాల్ వెనక కూడా వెళ్ళి చూడొచ్చు. చాలా ఎక్సైటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్.
వాటర్ ఫాల్ చూశాక మళ్ళీ 170 స్టెప్స్ పైకి ఎక్కాలి. అక్కడి నుంచి మా పార్కింగ్ స్లాట్కి 55 మినిట్స్ వాక్ ఉంది. స్లైట్గా వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయింది.